Hello friends, now we'll start the exercise 3.2 trigonometric functions of allied angles and the examples for the MHT-CET exercise depending on exercise 3.2. Okay, या व्हिडिओमध्ये आपण exercise 3.2 वर जे काही examples CET exam साठी विचारले जाणार ते बघणार आहोत. Now let us start. Trigonometric functions of allied angles. Allied angles, if the sum or the difference of the measures of two angles is either 0 or integral multiple of pi by 2, then these angles are said to be allied angles. If theta is the measure of an angle, then minus theta, pi by 2 plus or minus theta, pi by 2 plus or minus theta, 3 pi by 2 plus or minus theta, 2 pi minus theta are allied angles. Okay. We have already proved the following results. What are the results? That is sin of pi by 2 minus theta is equals to cos theta. Cos of pi by 2 minus theta is sin theta. Tan of pi by 2 minus theta is cot theta. या प्रकारे आपण हे बघितलेलं आहे. म्हणजे pi by 2 मध्ये जेव्हा थीटा ऍड केला जातो किंवा सबट्रॅक्ट केला जातो, फंक्शन चेंज होतं, साइनचा कॉस, कॉसचा साइन, टॅनचा कॉट. आणि तो ज्या क्वाड्रंट मध्ये जातो तसं त्याला साइन मिळतं. नेक्स्ट, साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा इट्स अ कॉस थीटा, इट गोज इन सेकंड क्वाड्रंट. हा साइन सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जात असतो, ठीक आहे. आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन इज पॉझिटिव्ह, देयरफॉर साइन इज प्लस हियर. कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा, फंक्शन विल चेंज. कॉसचा काय होणार, साइन. बट कॉस इज निगेटिव्ह इन सेकंड क्वाड्रंट, दॅट्स व्हाय हियर इज निगेटिव्ह साइन. त्यामुळे इथे निगेटिव्ह साइन. टॅन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा, तो पुन्हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जाणार आणि टॅनचा कॉट होणार, बिकॉज pi by 2 plus theta minus theta is here. Tan is negative in second quadrant and that's why here minus sign is here. Okay. Similarly, we can also prove the following results. आता काय रीते की ज्या वेळेस साइन पाय मायनस थीटा असेल, पाय प्लस थीटा असेल, दी फंक्शन रिमेन ॲज इट इज. म्हणजे साइनचा साइन असेल, कॉसचा कॉस असेल, टॅनचा टॅन असेल, परंतु त्याला हा पॅरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्या क्वाड्रंट मध्ये जातो त्याचं साइन इथे असणार आहे. आता पाय मायनस थीटा, देयरफॉर फंक्शन रिमेन ॲज इट इज. पाय मायनस थीटा, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रंट and therefore sin is positive. Cos of pi minus theta, it is again in the second quadrant, but cos is negative and that's why it is minus sign. Tan of pi minus theta, again the function will remain as it is, परंतु tan हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कसा असतो, निगेटिव्ह, that's why here negative sign. म्हणून ज्या वेळेस पाय मायनस थीटा और पाय प्लस थीटा असेल, हे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कसं ॲज इट इज, साइनचा साइन, कॉसचा कॉस, टॅनचा टॅन, फक्त त्याला साइन हा अँगल ज्या क्वाड्रंट मध्ये जातो त्याचं या पॅरेंटचं साइन, म्हणजे साइनचं साइन प्लस आहे, कॉसचं मायनस आहे, टॅनचं मायनस आहे, या प्रकारे. ओके. नेक्स्ट, साइन ऑफ पाय प्लस थीटा, आता कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जाणार, इट विल गो इन थर्ड क्वाड्रंट. आता थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह असतो, ओनली टॅन इज पॉझिटिव्ह, अदरवाइज ऑल आर निगेटिव्ह. आता पाय अँगल आहे तिथे, पाय प्लस थीटा असू देत, पाय मायनस थीटा, फंक्शन विल रिमेन ॲज इट इज, ओनली टॅन इज पॉझिटिव्ह, म्हणून इथे टॅन ऑफ पाय प्लस थीटा, फंक्शन रिमेन ॲज इट इज, याला पॉझिटिव्ह आहे. साइन ऑफ पाय प्लस थीटा मायनस साइन थीटा, कॉस ऑफ पाय प्लस थीटा मायनस कॉस थीटा, या प्रकारे. नेक्स्ट इज 3 पाय बाय 2 मायनस थीटा. 3 पाय बाय 2 मीन्स व्हॉट, 270 मायनस थीटा. पुन्हा आता 3 पाय बाय 2, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ दी पाय बाय 2 असेल, अगेन दी फंक्शन विल चेंज. मग साइनचा कॉस, कॉसचा साइन, टॅनचा कॉट, या प्रकारे. नाउ 3 पाय बाय 2 मायनस थीटा, 3 पाय इट गोज इन थर्ड क्वाड्रंट अँड इट हॅज अ निगेटिव्ह. साइनला कसं निगेटिव्ह साइन आहे, फंक्शन चेंज होणार. ओके. कॉस ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस थीटा, फंक्शन चेंज झालेलं. अँड थर्ड क्वाड्रंट कॉस इज निगेटिव्ह, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन. टॅन ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस थीटा, फंक्शन चेंज होणार, पण टॅन हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कसा असतो, तो पॉझिटिव्ह असतो. ओके, या प्रकारे. 3 पाय बाय 2 प्लस थीटा. ओके. आता इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2 असेल तर फंक्शन विल चेंज, साइनचा कॉस, कॉसचा साइन, टॅनचा कॉट. पण हा अँगल कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जातो, इट गोज इन फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट साइन इज निगेटिव्ह, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन. कॉस इज पॉझिटिव्ह, इन फोर्थ क्वाड्रंट कॉस कसा असतो, पॉझिटिव्ह असतो, फंक्शन चेंज होणार, कॉसचं काय होणार, ते साइन होणार, या प्रकारे. टॅन ऑफ 3 पाय बाय 2 प्लस थीटा. आता पुन्हा इथे टॅन कसा आहे, तर टॅनचा कॉट होणार, बट इट इज अ निगेटिव्ह इन द फोर्थ क्वाड्रंट अँड दॅट्स वाय. हे सर्व तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे.
आता 2 pi minus sin of 2 pi minus theta, again it will be in the fourth quadrant. Okay, pi angle असेल, integral multiple of the pi असेल, function remain as it is. Sin चा sin, cos चा cos, tan चा tan, या प्रकारे. परंतु तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॅरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक म्हणजे इथला हा साइन कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट साइन इज निगेटिव्ह, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन. इन फोर्थ क्वाड्रंट cos is positive, therefore it's positive sign. In fourth quadrant tan is negative, therefore is a minus sign is here. आणि हा टेबल तुम्ही इथे लक्षात ठेवू शकता. हे अलाइड अँगल्स आहेत. साइन ऑफ मायनस थीटा, साइन ऑफ मायनस थीटा इज अ मायनस साइन थीटा. साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा, cos थीटा. साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा is again cos theta. Sin of pi minus theta is again sin theta. Pi angle. Function remain as it is. Sin of pi plus theta, it will be in the third quadrant. Negative. Function remain as it is. Yeah. Sin of 2 pi minus theta, function will remain as it is. फक्त तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रंट, म्हणून आपण इथे हा कसा येणार, इथे निगेटिव्ह येणार. साइन ऑफ 2 pi plus theta, अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. हे कुठे येणार, तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. हे साइनचा साइन असणार आहे, कॉसचा कॉस असणार आहे, टॅनचा टॅन असणार आहे इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. सिमिलरली हे साइनच्या बाबतीत आपण इथे पाहिलं. कॉसच्या बाबतीत देखील कॉस ऑफ मायनस थीटा, कॉस ऍब्झॉर्ब द निगेटिव्ह साइन. कॉस ऑफ मायनस थीटा इज अ कॉस थीटा. कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा इज अ साइन थीटा. पाय बाय 2 असेल तर फंक्शन चेंज होतो. नेक्स्ट कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा, इट विल बी इन द अगेन दी सेकंड क्वाड्रंट. पाय बाय 2 असल्यामुळे फंक्शन चेंज झाला. कॉसचा काय झाला, तर साइन झाला, and it is a minus sign. Cos of pi minus theta, cos of pi minus theta, again the function will remain as it is, but त्याचा साइन काय होणार, चेंज होणार. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये हा कॉस कसा असतो, तर निगेटिव्ह असतो. या प्रकारे. नेक्स्ट कॉस अँगल कोणता घेणार, पाय प्लस थीटा. पाय प्लस थीटा जर घेतला तर क्वाड्रंट कोणता होणार, थर्ड क्वाड्रंट. इन थर्ड क्वाड्रंट कॉस इज निगेटिव्ह. पाय प्लस थीटा, म्हणून हा फंक्शन बघा ऍज इट इज राहणार, कॉसचा कॉस राहणार. पण फंक्शन त्याचा साइन कॉसचं कसं असतं, निगेटिव्ह असतं इन थर्ड क्वाड्रंट. 2 पाय मायनस थीटा म्हणजे कुठला क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. कॉस फंक्शन आहे आपला, इट विल रिमेन पॉझिटिव्ह. ओके, अँड फंक्शन विल रिमेन ऍज इट इज बिकॉज पाय इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द पाय. 2 पाय प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये फंक्शन विल रिमेन ऍज इट इज. तसंच टॅनच्या बाबतीत टॅन ऑफ मायनस थीटा इज अ मायनस टॅन थीटा. टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा, टॅन विल चेंज टू द कॉट. Tan of pi by 2 plus theta, that will again change to minus cot. Pi minus tan of pi minus theta is a minus tan theta. Pi plus theta, okay, tan of pi plus theta is a tan theta. Tan of 2 pi minus theta, पुन्हा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जाणार, it will be in the fourth quadrant. And the okay, tan of 2 pi minus theta, it will be in the fourth quadrant, therefore it has a minus sign. And tan of 2 pi plus theta पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये जाणार, therefore it is a tan theta. या प्रकारे हा टेबल तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. Now see these three solid examples. Find the values of sin of 495. मग त्याच्या व्हॅल्यूज कुठल्या दिल्या त्यांनी, -1/2, 1/2, -1 by root 2, 1/√2 या प्रकारे. ओके, आता 495 can be written as 360 plus 135. आता what is here, 360 means or 2 pi. That is a sine of 2 pi plus theta. 2 pi plus theta. Okay. The function will remain as it is. इथे आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल. Okay. Sine of 2 pi plus 135. Whenever the pi angle, the function remain as it is. Integral multiple of pi. Sineचा साइन राहिला बघा. And this is the sine of 135. आता 135 can be written as pi by 2 plus 45. Whenever the pi by 2 angle, function change होणार. Okay. साइनचा काय होणार इथे, तर cos झालेला आहे. Cos of 45. Sin कसा असणार आहे, sin is a positive in the second quadrant. Therefore cos of 45 and that is equals to 1 by root 2. म्हणून sin of 495, its a value is 1 by root 2. And therefore the option D is correct here. Okay. Next बघा आता इथे cos of 930. Okay. आता या प्रकारे आपल्याला तो स्प्लिट अप करता येईल. मल्टिपल्स ऑफ 360. आता मल्टिपल ऑफ 360 जर केलं, that is a 2 into 360.
Okay, 2 into 360. Again here you will have, that is a cos of 2 pi. Okay, 2 pi plus 210. Okay, the function will remain as it is. Okay, first of all, function will remain as it is. Now 210 here. आता पुन्हा 210 आपण इथे याला थीटा ट्रीट केला. ओके, 2 pi plus theta, 210. Now 210 can be written as, that is a pi plus 30. Okay, cos of pi plus 30 means again here, कुठल्या क्वार्टर मध्ये जाणार आता? It will be in the third quadrant, and in third quadrant cos is negative, म्हणून इथे negative sign. Okay, and here it is a cos of 30, and cos 30 is a root 3 upon 2. Okay, या प्रकारे इथे आपण काय प्रत्येकदा ट्रीट करणार? इथे थीटा ट्रीट करणार. तुम्ही म्हणाल की इथेच डायरेक्ट आपल्याला निगेटिव्ह साइन, इथे निगेटिव्ह साइनचा विचार करणार नाही आपण, इथे फक्त आपण याला थीटा ट्रीट करणार, cos of 2 pi plus theta. ओके, then you will get the cos of 210. इथे आपण 210 चा विचार नाही करणार, it is in the third quarter, it has negative sign. इथे मात्र आपण इथे विचार करणार की 210, it is in the third quarter and it has a negative sign. या प्रकारे minus root 3 upon 2. Okay, and therefore the option B is the correct here. या नेक्स्ट घेतलाय त्याने tan of 840. आता पायच्या मल्टिपल्स मध्ये आपण इथे करणार. ओके, 840 can be written as 2 into 360. ओके, 2 into 360. Once again here, 2 pi इथे 4 pi पाहिजे. This is a 4 pi. Okay, 360 means 2 pi. 2 pi into this 2, that is equals to 4 pi. Okay, आता इथे बना, that is a 840. कदाचित आधीच्या एक्झाम्पल्सला this one is correct one. 840. Now tan of 840, that is equals to 2 into 360 plus 120. Again this can be written as, let me here Selena, that is equals to tan of 4 pi plus 120 degree. Okay, the function will remain as it is, then you will get tan of 120. Again tan of 120 can be written pi by 2 plus 30. Now pi by 2 angle आला बघा इथे, the function will change. tan चा काय होणार? cot. कुठल्या क्वार्टर मध्ये जाणार? pi by 2 plus 30, it will be in the second quarter. In second quarter tan is negative, therefore it has negative sign. Cot 30 is a root 3, and therefore minus root 3 is the option, which is the option B is the correct one. यानंतर बघा, that is the show that cos 24, cos of 55, next cos of 125, cos of 204, cos of 304. मग शो दॅटचा हा प्रश्न कसा विचारला जाईल तुम्हाला, की हे सर्व दिलं जाईल and then what is equals to, इथे काय केलं जाईल, तर तो आपल्याला इथे क्वेश्चन मार्क विचारणार, व्हॉट्स इट्स अ व्हॅल्यू. ओके, मग आपण हे इव्हॅल्युएट करणार. हाच प्रश्न सीईटी साठी या प्रकारे विचारला जाईल. 24, 55, 125, 204 and 300. 24 keep it as it is, 55 keep it as it is. ओके, 125 मग याचे आपल्याला काही चेंज करता येऊ शकतो. cos of 180 minus 55. ओके, 204, 180 plus 24, 300 can be written as 360 minus 60. ओके, पुन्हा आपण इथे आलो, cos of इथे आले, cos of 55 आला. Now cos of 180 minus 55, cos of pi minus theta, it is in the second quadrant, pi minus theta, the function will remain as it is, and therefore it is a minus cos of किती येणार इथे minus 55. पुढे इथे आलो आपण, cos of 180 plus 24, कुठल्या क्वार्टर मध्ये जाणार? It will be in the third quadrant, and cos is negative in the third quadrant. इथे pi angle आहे, pi plus theta, function will remain as it is, therefore it is a minus cos of 24. Next, cos of 360 minus 60, that is a 2 pi minus 60. Therefore this is again, it is in the fourth quadrant. हा कुठे जाणार? तर fourth quadrant मध्ये जाणार. Function will remain as it is, cos is positive in the fourth quadrant. It's a cos 60. आता इथे ओव्हरऑल जर बघितलं, हा प्लस आहे, इथे मायनस आहे, this will get cancelled. This is a plus and minus, this will get cancelled. Okay, see this here, these two and get cancelled. This will get also cancelled. You will get cos 60. And what is the value of cos 60? It's a 1 upon 2. म्हणून जरी याने आपल्याला
show that असं विचारलं असेल, then the what is the question? That is what is the value 1 upon 2, and therefore the option B is the correct one. Next question, sec of 840 into cot of minus 945 plus sine of 600 into tan of minus 690 and that's equals to 3/2. हे सर्व ऑप्शन त्याने आपल्याला दिलेले. म्हणून इथे काय करणार तो आपल्याला प्रश्न विचारताना, दॅट इज अ 3/2. इथे तो काय करणार, व्हॉट्स इट्स अ व्हॅल्यू, क्वेश्चन मार्क देणार. म्हणजे आपल्याला याची सर्वांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सेक ऑफ 840 can be written as 3 into 360 plus 120. Okay. Now 2 pi plus theta. Sec of 2 pi plus theta. Whenever there is integral multiple of the pi angle, function remain as it is. Must sec the sec असणार. Okay. And here is a 120. Let's keep it as it is 120. Sine आपण इथे नंतर कन्सिडर करत असतो. Okay. Next is a sec of 90 plus 30. 120 can be written as 90 plus 30. Okay. That is a 2 pi multiples जेव्हा असतील तेव्हा आपण इथे साइन वगैरे काहीच कन्सिडर करणार. इथे जेव्हा 4 pi असेल त्यावेळेस. ओके. नाउ हियर दॅट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द 2 pi. तर sec of 90 हे बघा, sec of 90 plus 30 म्हणजे pi/2 plus 30. फंक्शन काय होणार, चेंज होणार. इट विल इन द सेकंड क्वाड्रंट. sec चा काय होणार, cosec. आणि sec कसा असतो, निगेटिव्ह असतो इन सेकंड क्वाड्रंट. देयरफॉर मायनस cosec 30 या प्रकारे. Therefore, what is its value? Cosec 30. It's a reciprocal of sine. And what is sine 30? 1 upon 2. But cosec 30 का है ना, तो minus. That 2 NR. And it has a minus sign. Therefore, it is a sec of 840 किती आला तर minus 2 आला इथे. Okay. So option किती आहे आपण? 1 minute. आपण आधी values काढतो. Sorry. Sec of sec ची व्हॅल्यू किती आली तर -2 आली. नेक्स्ट कॉट ऑफ, पुढची व्हॅल्यू काय फाइंड आउट करायची आपल्याला, कॉट ऑफ -945. ओके. नाउ कॉट ऑफ मायनस थीटा इज अ मायनस कॉट थीटा. पुन्हा आता हा कसा लिहिणार, 2 into 360 plus 225. पुन्हा दॅट इज अ 2 pi multiple of pi. The function will remain as it is. आणि हा किती आहे ना, कॉट ऑफ 225. ओके. आता 225 can be written as 180 plus 45. Now again that is a pi, integral multiple of the pi झाले. Function will remain as it is. Again, it is in which quadrant? This will be in third quadrant, but already here minus sign. Therefore, it is a minus sign as it is असणार आहे. That is a cot of 45. And cot 45 is a 1. And therefore, cot of minus 945 is minus 1. पुढची व्हॅल्यू कोणाची करणार, साइन ऑफ 600 कॅन बी रिटन 360 plus 240. पुन्हा इथे 2 pi. फंक्शन विल रिमेन ॲज इट इज. साइन ऑफ 240. साइन ऑफ 240 कॅन बी रिटन 180 plus 60. That is pi plus 60. Okay. It will be in the third quadrant and the function will remain as it is. Then you will get minus sin 60. Sin 60 is √3 upon 2. Okay. Tan of 690. Tan of 690 can be written as, that is a minus tan of 690 minus tan of 2 into 360 minus 30. Okay. Function पुन्हा कसं असणार आहे, as it is राहणार आहे. And here tan of minus theta, tan of minus 30, tan of minus 30 is a minus tan 30 and this minus and minus that will become plus. Okay. And tan 30 is a 1 upon √3. पुन्हा नंतर या सर्व व्हॅल्यूज आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. What is the sec of 840? Sec of 840 इथे -2 आहे. Sec of 840 is here -2. Next, cot of 945. Cot of 945 is a -1. Okay, here is a -1. Plus sign, plus sign. Sine of 600. Okay. Sine of 600 minus √3 upon 2. Minus √3 upon 2 into tan of minus 690, that is 1/√3. Here √3 cut out and minus this will become plus. Okay. Next काय राहणार, here -1 upon 2 and he simplify करणार 2 into 2 4 minus 1, that is 3/2. Okay. And overall you will get the answer 3/2. मग कुठला ऑप्शन, the
ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. या फक्त तुम्हाला या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. व्हॅल्यूजचं तुम्हाला टेक्निक मिळायला पाहिजे. नंबर ऑफ द टाइम्स तुम्ही हे एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह केले, देन यू विल गेट दी आयडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec 90 minus theta into sin of 180 minus theta cot of 360 minus theta upon sec of 180 plus theta tan of 90 plus theta sin of minus theta and that's equals to 1. पुन्हा इथे क्वेश्चन कसं विचारलं जाईल, that's equals to इथे क्वेश्चन मार्क केला जाईल. ओके, they will write here the question mark, त्याच्या व्हॅल्यू that's equals to question mark. आणि मग तुम्हाला ते ऑप्शन्स इथे दिले जातील. नाउ LHS cosec 90 minus theta sin of 180 minus theta cot of 360 minus theta sec of 180 plus theta tan of 90 plus theta and sin of minus theta. sec चा काय होणार ते cosec theta, it is in the first quadrant, sin positive, sin of 180 minus theta sin चा साइनच असणार आहे, that will be sin theta. cot of 360 minus theta पुन्हा cot चा cot राहणार आहे and it is a negative in the fourth quadrant मध्ये राहणार आहे. 360 minus theta in the fourth quadrant, that is a minus cot of theta. खाली काय असणार आहे, sec of 180 plus theta, function will remain as it is and कुठल्या quadrant मध्ये जाणार तो, it is in the third quadrant. third quadrant sec is negative because cos is negative. okay, minus sec theta आलेला, tan of 90 plus theta, मग tan चा काय होणार ते, that will be the cot, that is a minus cot theta. कुठल्या quadrant मध्ये, it is the second quadrant, in second quadrant tan is negative. next is a sin of minus theta is a minus sin theta. या प्रकारे. ओके, आता किती मायनस आहे, 3 minus, it is again negative, negative upon this negative, that will overall it will become positive. आणि मग नंतर हे सिम्प्लिफाय करणार. ओके, and that's equals to 1. sec गेला, नंतर sin गेला, cot गेला, you will get the value 1 and therefore the option B is a correct one. Now next, cot of pi by 2 plus theta into sin of minus theta cot of pi minus theta upon cos of 2 pi minus theta into sin of pi plus theta into tan of 2 pi minus theta and that's equals to minus cosec theta. पुन्हा इथे हा ऑप्शन म्हणजे काय तर क्वेश्चन मार्क असेल आणि हे त्याचे ते सर्व आन्सर्स असतील. ओके, नॉर्मल क्वेश्चन आहे. cot of pi by 2 plus theta, it is in the second quadrant, pi by 2 असल्यामुळे फंक्शन चेंज होणार. cot is negative in second quadrant, therefore negative sign, function change, cot चा काय झाला, tan झाला. sin of minus theta is a minus sin theta. cot of pi minus theta, it is in the second quadrant, pi angle असल्यामुळे function will remain as it is. second quadrant असल्यामुळे minus sign, function as it is cot theta. cos of 2 pi minus theta, okay, cos of 2 pi minus theta कुठल्या quadrant मध्ये जाणार, fourth quadrant, 2 pi असल्यामुळे function as it is. okay, that is a cos of theta इथे येणार आणि फोर्थ क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह असणार. sin of pi plus theta, थर्ड क्वाड्रंट, पाय अँगल असल्यामुळे फंक्शन ॲज इट इज आणि त्याला मायनस साइन. tan of 2 pi minus theta, फोर्थ क्वाड्रंट, त्याचं मायनस साइन. या प्रकारे इथे tan get cancel, sin get cancel and here you will get minus cot theta upon cos theta. Cot means what, cos upon sin into 1 upon cos. Cos get cancel, you will get 1 upon sin theta and it's a reciprocal minus cosec theta and that is your RHS. आणि म्हणजेच इथे ऑप्शन काय येणार आपला, that is option minus cosec theta. Where is the minus cosec theta? The option A is a correct one. Okay. Next problem, prove that बघा या प्रकारचा प्रश्न. Prove that असा प्रश्न म्हणजे इथे टेक्स्ट बुक मध्ये मधला प्रश्न आहे. पण तुम्हाला काय आलं, what is the value of sin of pi upon 15, sin of 4 pi upon 50 minus sin of 14 pi upon 15 minus sin of 11 pi upon 15. मग ते तुम्हाला ऑप्शन देतील -1, 2, 0, 3 या प्रकारे. ओके, आता हाच क्वेश्चन आपल्याला कसं सॉल्व्ह करायचा आहे, त्याचा बेस बघा 15. ओके, सीबीसी LHS, sin of pi upon 15 plus sin of 4 pi upon 15 minus sin of 14 pi upon 15 minus sin of 11 pi upon 15, sin of pi upon 15 plus sin of 4 pi upon 15. ओके, नेक्स्ट इथे आलो आपण, इथे मायनस साइन ऑफ, हे कसं लिहिता येईल आपल्याला, पाय मायनस पाय अपॉन 15 मायनस साइन ऑफ पाय मायनस 4 पाय अपॉन 15. बघा मेन म्हणजे काय, इथे पाय अपॉन 15 हा मेन इथे घेतलेला प्रत्येक पाय अपॉन 15.
Sine of pi upon 15, sine of 4 pi upon 15, keep it as it is. Now sine of pi minus pi upon 15, pi angle function will remain as it is, Pi minus pi upon 15, it is in the second quadrant, and second quadrant sine is positive, means sine continuous rate. Sine of pi upon 15. Next, sine of pi minus 4 pi upon 15. Puna pi angle function will remain as it is. That is a sine of 4 pi upon 15. And these two get cancelled. These two also get cancelled. Okay. And its value is a 0. And therefore, the option B is a correct one. Yeah. Okay. Next, baga, sine square pi by 4 minus x plus sine square pi by 4 plus x, and that's equals to 1. पुढे इथे ऑप्शन्स, इथे 1 दिलेलं आहे बघा. मग इथे काय असणार आहे, तर क्वेश्चन मार्क असणार आहे. इथे 1 च्या ठिकाणी काय, तो आपल्याला क्वेश्चन मार्क दिला. ओके, व्हॉट्स इट्स अ व्हॅल्यू. मग त्या व्हॅल्यूज इथे खाली दिलेल्या असतात. बट वी हॅव टू सॉल्व दिस. नाउ कन्सिडर हियर पाय बाय 4 मायनस एक्स, पाय बाय 4 मायनस एक्स ला आपण वाय ट्रीट केलं, and therefore you will get x is equals to pi by 4 minus y. मग आपला क्वेश्चन काय, sin square pi by 4 minus x plus sin square pi by 4 plus x. But we have written here pi by 4 minus x. त्याला काय treat? This is the y. And next sin square. Okay, sin square. What is the value of x? X is a pi by 4 minus y. Pi by 4 plus pi by 4. It's a pi by 2. Sin of pi by 2 minus y. म्हणजे इथे काय येणार आहे बघा. Here is a sin square y plus sin square काय इथे येणार तुम्हाला, pi by 2 minus y. म्हणजेच इथे किती मिळेल तुम्हाला, cos square y. Sin square y plus cos square y, and that's equals to 1. Therefore 1 is the answer. मग कुठला ऑप्शन इथे आपल्याला करेक्ट मिळेल, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आता, sin square pi by 8 plus sin square 3 pi by 8 plus sin square 5 pi by 8 plus sin square 7 pi by 8, and that's equals to 2. आणि हे सगळे ऑप्शन्स म्हणजे 2 च्या ठिकाणी काय करणार तो, तर इथे क्वेश्चन मार्क करणार, फाइंड द व्हॅल्यू. ओके. आता pi by 8 हा मेन झाला बघा इथे, sin square pi by 8, sin square 3 pi by 8, sin square 5 pi by 8, sin square 7 pi by 8, sin square pi by 8, keep it as it. sin square 3 pi by 8 काही चान्स नाही जास्त, परंतु इथे आपल्याला आहे बघा sin square 5 pi by 8 can be written as sin square 4 pi plus pi upon 8, sin square 7 pi, that is a 4 pi plus 3 pi upon 8. Split up this 4 pi upon 8 म्हणजे काय मिळेल, pi by 2, आणि इथे pi by 8. sin square pi by 4 pi upon 8 means what, you will get pi by 2 plus 3 pi by 8. या प्रकार sin square pi, sin of pi by 2 plus theta, you will get cos square pi by 8. इथे काय मिळेल तुम्हाला, cos square 3 pi by 8, आणि कलेक्ट द टर्म्स, sin square pi by 8, cos square pi by 8, next sin square 3 pi by 8 plus sin square 3 pi by 8. Okay, sin square theta plus cos square theta, that's one, that's identity. This 1 plus 1, then you will get 2. Therefore the option D is a correct one. पुढे आता फोर्थ मध्ये बघा, आता cos square pi by 10 plus cos square 2 pi by 5, cos square 3 pi by 5 plus cos square 9 pi by 10. पण मेन काय असणार आहे, तर pi by 10 असणार आहे. त्या फॉर्म मध्ये आपल्याला सर्व एक्सप्रेस करावं लागणार. नाव LHS cos square pi by 10 plus cos square 2 pi by 10, cos square 3 pi by 5, cos square 9 pi by 10, cos square pi by 10. आता इथे pi by 10 च्या फॉर्म मध्ये सर्व करणार आपण. Therefore multiplied, इथे 5 multiplied n and d by 2, then you will get cos square 4 pi by 10. What about here, multiplied n and d by 2, then you will get 2 into 3, 6 pi by 10, cos square 3, 6 pi by 10. पुढे इथे cos square 9 pi by 10. Now see this here, cos square pi by 10. आता हा कसा लिहिता येईल आपल्याला, pi by 2 plus cos square pi by 10, 4 pi by 10 can be written as cos square pi by 2 minus pi by 10. Okay, cos square 6 pi by 10 can be written as pi by 2 plus pi by 10. Yeah. Okay, तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन करू शकता त्यामध्ये, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. And what about here, cos of 9 pi by 10 can be written as pi minus pi by 10.
हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर किती आहे 10 पाय मायनस पाय यू विल गेट 9 पाय बाय 2 या हा ॲज इट इज ठेवणार व्हॉट अबाउट पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 10 कॉस आहे पाय बाय 2 अँगल आहे दॅट इज द कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा फंक्शन विल चेंज कॉसचा काय होणार साइन साइन स्क्वेअर पाय बाय 2 इथे पुन्हा कॉसचा काय होणार ओके या cos square pi by 10 pi by 2 plus theta function will change cos चा काय होणार sin होणार ओके and it has a minus sign मग minus minus ते करणार multiplication plus होणार म्हणून cos square pi by 2 plus pi by 10 it is a हे किती होणार आपल्याला sin square pi by 10 and cos square pi minus pi by 10 and that is the cos square pi by 10 function will remain as it is ओके पाय अँगल असल्यामुळे मग ते आपण असे अरेंज केले त्याला दॅट इज अ कॉस स्क्वेअर पाय बाय 10 प्लस साइन स्क्वेअर पाय बाय 10 कॉस स्क्वेअर पाय बाय 10 प्लस साइन स्क्वेअर दोन कॉस स्क्वेअर पाय बाय 10 आले दोन साइन स्क्वेअर पाय बाय टेक द टू ॲज अ कॉमन इन ब्रॅकेट यू विल गेट cos square pi by 10 plus sin square pi by 10 किंवा याची दोघांची व्हॅल्यू 1 plus 1 that is equals to 2 and hence you have the answer 2 okay and therefore the option D is a correct one number of the times तुम्ही जेव्हा सॉल्व करणार then you will get the if anyone has the difficulty to understand then they may ask in the comment box okay now next question we'll start the exercise 3.2 now the exercise 3.2 find the value of sine of 690 option काय दिले 1/2 minus 1/2 minus root 3/2 and root 3/2 हा क्वेश्चन आपल्या रेग्युलर पण तुम्हाला पेपर मध्ये विचारला जाऊ शकतो आणि तोच क्वेश्चन सीईटी साठी आपल्याला आपण या प्रकारे केली साइन ऑफ व्हॉट इज हियर 690 ओके and this equals to sine of 720 multiples of 180 आपण शक्यतो फाइंड आउट करणार 120 minus here 30 degree and now here 120 sine of 720 म्हणजे काय येणार इथे that is 2 into 2 pi or it is a 360 minus okay and therefore here तर इथे जर आपण गेलो that is a 2 into 360 means this will be in the fourth quadrant okay and that's why it has the minus sine of here is a 30 okay and what is the value of sine 30 it's a 1/2 and therefore the option is B is a correct one in this way. Next question, sine of 495. Now sine of 495 can be written as 495 and that's equals to sine of 360 plus 135. Okay, and now here the again the 2 pi the function will remain as it is 135 म्हणजे हा कुठला क्वाड्रंट मध्ये जाणार it will be in the second quadrant 2 pi integral multiple of the pi and that's why here you will have sine of 135 now this again can be written as 90 plus 45 okay 90 means what pi by 2 that is here is a pi by 2 plus pi by 2 plus 45 now pi by 2 plus theta the function will change मग sin चा काय होणार तर cos होणार sin of pi by 2 plus 45 it will be in the second quadrant in second quadrant sin is positive and therefore here function will change cos of 45 and what is the cos 45 that is equals to 1 upon root 2 okay and therefore the option D is the correct one there हे तुम्ही फास्ट करू शकता परीक्षेला मी थोडं डिटेल मध्ये तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय नेक्स्ट इज अ cos of
Next question, cost of 315. Now, cost of 350 can be written as, here is a cost of 360. Okay, 360 minus 45. Okay, 360 degree minus 45, and that's equals to. When as a quadrant कुठला आहे ना, the quadrant is a fourth quadrant. In fourth quadrant, cost is positive, and therefore here you will have the cost of किती येणार इथे 45 degree, and cos 45 is again 1 upon root 2. And that's why the option D is a correct one here. Okay. Now the next question. Cos of 600. Okay. Cos of 600 here. Cos of 600. And that's equals to cos of 360 plus 240. Okay. Again here, cos of 2 pi plus theta असा आपण ट्रीट करणार. 2 pi plus theta function remain as it is. आता इथे आपल्याला cos चा इथे तोच अँगल असणार आहे. That is a 240. Okay. Again this 240 can be written as cos of 180 degree plus 60 degree. That is the cos of 180 plus 60. Okay. Now 180 plus 60. आता हा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? It will be in the third quadrant. In third quadrant, पहिल्यांदा function remain as it is. Cos चा cos राहणार आहे. And in third quadrant, cos is negative. Function remain as it is. Cos 60 झाला इथे. And cos 60 is 1 upon 2. That is a minus 1 upon 2. And therefore the option A is a correct one here. Now the next question is a tan of 225. Now this can be written as tan of 180 plus 45. Okay. And tan is a positive in the third quadrant, and therefore function will remain as it is. Therefore tan of here 45. Okay. But what is the tan 45? It's a 1, and therefore the option C is a correct one. Now the next question. Tan of minus 690. Okay. आता tan of minus 690 here. Tan of minus 690. That is the tan of minus, it is a minus tan theta. This is minus tan of 690 degree. Okay. आता पुन्हा हा 690 can be written as tan of 720. Okay. 720 minus 30 degree. The 720, that is it's a 4 pi. Okay. And therefore here, and overall तो कुठल्या quadrant मध्ये आला? It will be in the fourth quadrant, and therefore it's a minus tan of 30 degree. Yeah, tan of 70, it's a 4 pi. Okay. And therefore it's a value. Okay, minus minus kana plus ha minus, and this is in the fourth quadrant. Therefore it has a minus sign. Minus minus, that is a plus tan 30 degree. And tan 30 is equals to 1 upon root 3, and here 1 upon root 3. Okay, 1 by root 3. Therefore the option A is a correct one. Now the next question. Sec of 240 this can be written as sec of 180 plus 60. Okay. And this will be again in the third quadrant. Okay. In third quadrant, tan is positive and sec is negative. Function kasa? It's remain as it is. That is minus sec of
60. Okay, and this sec 60 is a 2. Therefore, the answer is a minus 2. Okay, and the answer B is a correct one. Now, next question. Sec of 855. Okay, now first of all, this absorb the negative. So cos absorb the negative sign. आणि म्हणून sec त्याचा reciprocal असल्यामुळे this that is a sec of minus 8550, and that's equals to sec of 855, and this can be written as again 855 that is a sec of 720. Okay, 720 plus 135. 720 plus 1. That is again the integral multiple of this 2 pi. Okay, and this will be, that is a sec of 135. हा कुठल्या quadrant मध्ये? It is in the second quadrant. तो आपण पुढे इथे विचार करणार त्याचा quadrantचा. Function will remain as it is overall. Now sec of 135. This can be written as, that is a sec of 180. Okay, sec of minus 45. Okay, 180 degree minus 45, and therefore it is a negative, and this is nothing but the sec of 45, and that is equals to minus root 2. Okay. आणि सर्व आपण अतिशय फास्ट करत असतो या गोष्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. cosec 780. Okay. Cosec and this equals to cosec 720 plus 60 degree. Okay, the function will remain as it is, and it is in the first quadrant. It is cosec 60, and cosec 60 is 2 upon root 3. 2 upon root 3. Therefore, the option A is correct. Now the next question. Cot of minus 110. Okay, sorry, 1110. Okay. Here, cot of minus 1110, 1110, and that is cot of minus theta is minus cot theta. In a similar way, म्हणजे आपल्याला इथे किती मिळेल? Cot of 1110. Okay. Now the next is the minus. Here we will write, that is the cot of 10 and 80. 1080. That is a 3 into 360. Okay, and here is a plus 30 degree. किती जास्त होता त्याच्यामध्ये? 30 degree is just. Okay, and that is a minus cot of 3 into 360. 360, that is integral multiple of, म्हणजे ओव्हरऑल काय की तो किती राउंड्स मारणार आहे? 360. हा 1 360, 2 360, and here is a 360. It will be here as this. Okay, now overall this cot of 30. Next is a minus cot of 30 degree.
तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असणार आहे? इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. ओके. And what is a cot 30 degree? That is a root 3. Therefore, the answer is it is a minus sign. Therefore, it is a minus root 3. Option C is a correct one. Now the next question. आता हाच prove that चा question कसा असणार आहे? Cos of pi plus x, cos of minus x, sin of pi minus x, cos of pi by 2 plus x. Okay. And that's equals to cot square x. इथे क्वेश्चन मार्क असणार आहे आणि तो आपल्याला विचारणार इथे काय असणार आहे. तर आपल्याला ही LHS ती काय करायचे तर सॉल्व करणार. What is it is a cos of pi plus x into cos of minus x. Okay. Sin of pi minus x into cos of pi by 2 plus x. Okay. Cos of pi plus x, it is in the third quadrant. And in third quadrant, cos is negative. And the function it's a minus cos x. Okay, minus cos x. Next, cos of minus x. Cos absorbs the negative sign. Therefore, here it is a cos x. So cos x astar and this divided by sin of pi minus x. Functions as second quadrant. Therefore, here is a sin x into cos of pi by 2 plus x. Second quadrant. Cos is negative in second quadrant. Function change on pi by 2 plus x. Therefore, it is a minus sin x. Just overall तुम्हाला काय मिळेल? This minus and minus that will become plus, and here you will get that is a cos square x upon sin square x, and that's equals to cot square x. हे तुम्हाला त्याचा आन्सर मिळेल. ओके. नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन. cot square म्हणजे ऑप्शन कोणता आला? that is option C is a correct one. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. cos of 3 pi by 2 plus x म्हणजे कुठला क्वाड्रंट? इट्स इन द फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट cos is positive and function change होणार आहे याच्यामध्ये. ओके. and therefore cos of 3 pi by 2 म्हणजे कुठे डायरेक्टली टाक cos of 3 pi by 2 plus x. Here you will get that is a sin x. Okay. Into cos of 2 pi plus x. 2 pi plus, it is in the first quadrant. 2 pi function asल्यामुळे function will remain as it is, and here you will get that is equals to cos x. Right parts are. Next, in this square bracket, what's happening? 3 pi by 2 minus x. 3 pi by 2 minus x हा तुम्हाला थर्ड क्वाड्रंट मध्ये फंक्शन चेंज होणार. tan चा काय होणार? cot चा काय होणार? तर tan होणार आणि त्याला पॉझिटिव्ह साइन असणार आहे, and that is a tan x. cot of 2 pi plus x. 2 pi plus x function remain as it is. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि cot चा इथे cotच राहणार. ओके. नेक्स्ट आपण इथे हे सॉल्व करू. sin x into cos x. Sin x into cos x. Now this tan can be written as sin x upon cos x. Sin x upon cos x. Cot can be written as cos x upon sin x. Okay. And here sin x into cos x. Cross multiplication इथे करना. Here you will get sin square x plus cos square x upon sin x into cos x. Sin x into cos x. Now what's happening here? Sin x into cos x is get cancelled, and the value of this is 1, and therefore the option C is the correct one. Okay. याच टाइपचा क्वेश्चन म्हणजे तुम्हाला कसं विचार हे दिलं जाईल आणि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क असं केलं जाईल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. sec of 840. Okay.
Now here first step बघायचं sec of 840 into next question into cot of minus 945 plus sin of 600 into tan of 690 that's equals to 3/2. आता इथे 3/2 हा क्वेश्चन मध्ये आपल्याला तो विचारला जाईल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इथे आपल्याला व्हॅल्यूज फक्त sec of इथे इक्वल टू साइन करना आपण sec of 840. ओके, cot of minus theta is a minus cot theta म्हणजे ओव्हरऑल इथे साइन काय येणार याला त्याचं इट्स अ मायनस cot of 945 हा फर्स्ट पार्ट. साइन ऑफ 600 आपण ऍज इट इज ठेवणार, नंतर मग त्यांच्या प्रॉपर व्हॅल्यूज आपण तिथे tan ऑफ मायनस इथे पुन्हा मायनस tan ऑफ 690. ओके, हा एक पार्ट झाला पाहिजे. नेक्स्ट इज this sec of 840 can be written as the sec of, okay, sec of 840 can be written as 720 plus 120. Okay, हा फर्स्ट पार्ट झाला इथे. अगेन हियर मायनस साइन इथे कीप इट मायनस साइन, प्रत्येकाचा साइन आपण तिथेच ठेवणार. cot of 945, cot of 945 can be again written as that is minus cot of 720, okay, 720 plus 225, 225, okay, plus sin of 600. This sin of 600 can be written as sin of 360 plus 240. हा 600 झाला. पुन्हा इथे मायनस tan of 690. So 690 can be written as 720 degree and minus 30 degree. Okay. And here, आता इथे बघा, that is integral multiple of the 2 pi 720, that is a 4 pi तयार होणार इथे. 360 means what? 2 pi 4 pi. म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला काय मिळते sec of 120 मिळणार. फंक्शन हा ऍज इट इज असणार आहे. नेक्स्ट पुन्हा इथे देखील मायनस आहे, मायनस cot of 225 plus 360, that is a sin of 40. Okay, and next is a 720. पुन्हा हा कुठल्या क्वार्टर मध्ये ना 720, it is in the fourth quadrant. Okay, minus हा fourth quarter मध्ये जाणार, and here is a minus tan of 30 degree. Okay, minus tan of 30 degree. Okay, here you can write sec of 120 and it is written sec of pi by 2 is what 90 plus 30. पुढे मायनस cot of इथे किती येणार pi plus 45. Okay, हा एक पार्ट झाला. नेक्स्ट sin of 240 plus sin of 240 and again this can be written as sin of pi plus 60 degree. Okay, I got it. This minus and minus plus tan 30. हे tan 30 ची व्हॅल्यू आपण इथे डायरेक्ट लिहू शकतो आता 1/√3. ओके, आता नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन sec of pi by 2 plus 30 फंक्शन चेंज होणार. इट इज इन द सेकंड क्वाड्रंट. sec चा काय होणार तर cosec 30 and it has a minus sign, that is a cosec 30 degree, cosec
30 degree. Okay. Next is a cot of pi plus. It is in the again third quadrant and it is a positive. Which is overall आपल्याला इथे किती मिळेल minus cot of 45. Okay. And next is a sin of pi plus 60. It is in the third quadrant and it is a negative. That is a minus sin 60 degree. Okay. Into 1 upon root 3. Now we'll substitute the values. Cosec 30 means what? Reciprocal of sin 30. That is a 2. Here cot. It's a 1. Is a minus 1 plus. Okay. Sin 60 minus root 3 upon 2 into 1 upon root 3. Now here root 3 get cancelled and here you will get 2 minus 1 upon 2. Root 3 get cancelled and overall you will get 3 by 2. Okay. You will get 3 by 2. Therefore the option A is the correct one. या प्रकारे. Okay. आणि फास्ट करू शकता तुम्ही त्यामध्ये. Now the next question. Cosec 90 minus x. Okay. Can write here. Cosec 90 minus x. That is a pi by 2 minus x. Cosec चा काय होणार? It's a sec x. It is in the first quadrant. Sin of 180 minus x. Function as it is. Just get it. Sin x. Second quadrant मध्ये. No problem. Cot of 360 minus x. The quadrant is fourth quadrant. Pi. Function जसं तसं असणार आहे. आणि sin त्याला negative असणार आहे because it is a cot minus cot of x. Okay. This divided by sec of 180 plus x. पुन्हा तो कुठल्या third quadrant मध्ये आहे. आणि function as it is. In third quadrant, sec is a negative. Therefore, it is a sec x. Tan of 90 plus x. Tan चा काय होणार? तर cot होणार. And it will be the negative. That is the minus cot x. Okay. Sin of minus x. Sin of minus is a sign reflect the negative sign. It is a minus sin x. आता आधी सर्व निगेटिव्ह साइनच्या बाबतीत इथे न्यूमरेटरला निगेटिव्ह आला. इथे 3 वेळा निगेटिव्ह येतो. ओव्हरऑल इट इज अ निगेटिव्ह. वर निगेटिव्ह, खाली निगेटिव्ह. That will become positive. Okay. And therefore here you will have that is sec x into sin x into cot x and this divided by sec x into cot x into sin x. Now here sec get cancelled, cot get cancelled, sin get cancelled, and overall you get 1, and therefore the option B is correct. Now the next question. Sin cube pi plus x. Sin cube pi plus x. आता एक इथे की प्रत्येक पार्ट आपण हा वेगवेगळा इथे ठेवणार आहोत. ओके. I will write here first. Sin cube in bracket pi plus x into sec square in bracket pi minus x. Okay. And tan of 2 pi minus x. Okay. And this divided by cos square pi by 2 plus x sin of pi minus x and last is a cosec square minus x.
Okay, cos x square minus x. Okay, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. ओके, नाव साइन क्यूब, साइन ऑफ पाय प्लस एक्स. मग हे आपण असं लिहिता येईल आपल्याला, साइन ऑफ पाय प्लस एक्स होल क्यूब sec of pi minus x, here bracket square, tan of 2 pi minus x, tan of 2 pi minus, it is in the fourth quadrant and it has the negative sign. Function will remain as it is. There is a minus tan x. Half part is a simpler. Numerators are now to the denominator. Cot square pi by 2 plus x. Cos square pi by 2 plus x. It is in the second quadrant. आपण इथे डायरेक्ट पण लिहू शकतो. तो कॉसचा काय होणार, तर साइन होणार मायनस साइन आणि तो स्क्वेअर आहे. Therefore overall you will get here the sin square x. Okay, cos of pi by 2 plus x means what, minus sin x, but minus sin x into minus sin x, that will be the minus minus plus, sin x into sin x, sin square x. Sin of pi minus x, it is a sin x. Function will remain as it is in second quadrant, sin x. Cos x square x. What is the cos x? Cos absorb, cosec means what, it's a reciprocal of the sin. When to minus asnare, minus minus and that will be again plus. Therefore overall here you will get cosec square x. Okay, cosec minus x means what, minus cosec x. Again cosec minus x means what, minus minus minus, that will be become plus. But it is sin of pi plus x. Sin of, it is in the third quadrant. In third quadrant it has a negative sign and that is a minus sin x and it's a bracket cube. Okay, sec of pi minus x, sec of pi minus x. पुन्हा इथे sec ला negative sign मिळणार, function as it is राहणार आहे and overall you will get here again here sec of pi minus x is a minus sec x and it's a bracket square into minus tan x. Okay, the bracket version. Okay, now next to the denominator. There is a denominator. Denominator terms are as it is, sin square x, sin square x into sin x into cosec square x. Okay, minus, here is a minus sign, minus sin cube x, minus sin NRK, it is a minus and that minus and minus, that overall it will be the plus, and here sin cube x into sec square x into tan x. पुन्हा इथे minus sign, हा एक minus आणि इथे 3 minus, overall that will be the 4 minus and its multiplication is a plus, and to the denominator here is a sin square x into sin x into cosec square x. Sin cube x, sin square, these get cancelled. Okay, and next is a sec square, means what, 1 upon cos square, 1 upon cos square x. 1 upon cosec square means what, sin square x into tan x. Now what is here, sin square x upon cos square x into tan x, and this is the tan square x into tan x, and that is equals to tan cube x. Okay, and therefore the option
C is a correct one. Now the next question, cos theta plus sine of 270 plus theta minus sine of 270 minus theta plus cos of 180 plus theta and that's equals to 0. हे 0 ला क्वेश्चन मार्क केला जाईल, त्याची व्हॅल्यू किती? cos theta, keep it as it is, cos theta plus sine of 270. 270 means what? That is a 3 into pi by 2. Okay, 3 into sine of 3 into pi by 2 plus theta. What is next? Sine of 3 into pi by 2 minus theta plus cos of pi plus theta and okay, value आपल्याला काढायची and here again that's equals to cos theta, keep it as it is, sine of 3 pi by 2 integral multiple of the pi by 2 function will change. कुठल्या क्वार्टर मध्ये जाणार? इट इज अ 3 pi by 2 plus theta. इट इज इन द फोर्थ क्वार्टर. साइनचा काय होणार तर cos होणार, बट इट हॅज अ मायनस साइन and therefore the minus cos of theta. 3 pi by 2 plus theta in fourth quadrant. Sin is negative in fourth quadrant. Integral multiple of the pi by 2 plus theta. Therefore function will change. Function change होणार. Sin चा cos झाला. आता इथे 3 pi by 2 minus theta. 3 pi by 2 minus theta कुठल्या क्वार्टर मध्ये जाणार? इट इज इन द थर्ड क्वार्टर. pi by 2 आहे. ओके. आणि फंक्शन चेंज होणार. मायनस इन ब्रॅकेट मायनस cos theta cos of pi plus theta. Cos of pi plus theta. It is in the third quadrant. Function जसंच तसं असणार आहे. And here you have cos theta. Okay. Plus cos theta minus cos theta here get cancelled. आता ये इथे minus cos theta. And here is a plus cos theta. Overall, that's equals to 0. And hence the option B is the correct one. And here we get the value 0. And in this way, we have completed the exercise 3.2. आणि 3.2 वर डिपेंडिंग असणारे किंवा त्यावर विचारले जाणारे CET साठीचे एक्झाम्पल्स आपण बघितले. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.